Assalamualaikum, selamat pagi. Anda bersama saya Izwan Mu'anur untuk Nadi Terkini, di mana kita akan memperkatakan pula tentang kejohanan berbasikal trek Piala Dunia UCI 2026 untuk sirkuit yang terakhir, di mana selepas penantian 25 tahun Malaysia kembali semula untuk menjadi tuan rumah, diberikan perkhidmatan kejohanan yang akan berlangsung pada 24 hingga 26 April di Velodrome Nasional Malaysia dinilai. Tanpa buang masa, kita akan terus saja mengikuti sidang media untuk mendengar apa yang bakal diperkatakan menjelang kejohanan ini nanti. Okey, selamat sejahtera semua yang hadir pada hari ini. Terima kasih atas undangan PKBM untuk menghadiri sidang media khas kejohanan Piala Dunia Track yang akan berlangsung dari 24 hingga 26 April di Velodrome Nasional Nilai pada bulan ini. Bersama-sama saya adalah pucuk kepimpinan PKBM. Di sebelah kiri saya Encik Saiful, Naib Presiden. Sebelah kanan saya Tuan Haji Azman sebagai Naib Presiden, Encik Noazli sebagai Setiausaha PKBM dan Tuan Haji Omar Bendahari PKBM. Jadi, suka cerita dimaklumkan bahawa selepas tarikh registration telah tutup pada 1 April yang lepas, kita boleh mengesahkan bahawa seramai 46 negara telah mengesahkan penyertaan untuk hadir di Velodrome Nilai untuk Piala Dunia Track ini. Ini adalah satu penyertaan yang sangat luar biasa, memandangkan sebab di Piala Dunia Track di Perth yang lepas hanya 30 negara saja yang telah mengambil bahagian. Dan daripada 30 negara di situ, kita ada tambahan sebanyak 46 negara, lebih daripada penyertaan di Hong Kong juga. Hong Kong hanya ada penyertaan 42 negara, so we have the maximum of 46. Bukan itu saja, kesemua pasukan negara handal track akan hadir di Malaysia. Of course, termasuk Netherlands, Belgium, Italy, France, Germany, Great Britain, US, Canada, Australia, New Zealand, basically all the top country, Colombia dan sebagainya akan hadir di sini. Seramai 370 pelumba keseluruhan akan berada di sini, dan termasuk 170 pegawai. So that's a huge number who will be coming daripada semua pelosok benua di Malaysia, akan sampai bermula daripada tarikh 20 April ini. Ini adalah selepas Piala Dunia Track di Hong Kong habis pada 19, kesemua pasukan yang mungkin ada di sana akan terbang ke Malaysia pada 20 dan akan berada di sini sehingga 27 April ini. So, saya juga ambil peluang ini untuk memberitahu bahawa jago-jago track dunia akan berada di Malaysia, termasuk Harry Leverson telah mengesahkan pernyataan beliau, Paul Nicholas dan lain-lain pelumba akan berada di sini. So it's going to be an intense competition. Of course, pelumba Malaysia iaitu of course Datuk Azizul, Shah Firdaus, atlet-atlet lain juga akan mengambil bahagian, dan adalah harapan Malaysia bahawa kita melihat jago Malaysia dapat menunjukkan baham mereka di sini untuk mendapat satu kemenangan yang cukup baik. Selain daripada itu, saya juga suka jadi dimaklumkan bahawa semalam saya telah diberi peluang untuk menghadap ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Perak, Sultan Nazrin Shah, di mana saya telah memaklumkan mengenai perkembangan sukan berbasikal Malaysia dan juga mengenai kejohanan Piala Dunia Track yang berlangsung. Dan
saya juga telah menghadap kepada Duli Tuanku supaya sekiranya Tuanku boleh datang dan merasmikan Piala Dunia Track pada 24 April ini. Sukajeda dimaklumkan bahawa ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Nazrin Shah telah berkenan untuk hadir pada 24 April pada jam 5.30 petang untuk merasmikan Piala Dunia Track ini. Dan ini adalah satu penghormatan yang cukup tinggi bagi bukan saja untuk PKBM dan kepada kita semua, tapi untuk kesemua peminat-peminat berbasikal ke bawah Duli Tuanku yang telah berkenan untuk hadir merasmikan track World Cup ini. Ini adalah cukup signifikan sebab kali terakhir Malaysia telah menganjurkan Piala Dunia Track adalah pada tahun 2001, iaitu 25 tahun yang lepas, iaitu suku abad. Dan pada waktu itu Duli Tuanku Sultan Azlan Shah telah merasmikan Piala Dunia Track pada waktu itu, dan sekarang Tuanku Sultan Nazrin Shah yang akan merasmikan. Selain daripada itu, saya juga nak mengatakan bahawa semua perkara sedang berjalan dengan baik, dengan lancar, dan kami dalam fasa terakhir untuk memastikan bahawa semua persiapan sedang dibuat dengan baik, dan kita bersedia untuk menerima atlet-atlet daripada seluruh negara di Malaysia. Jadi sekiranya pihak tuan ada apa-apa soalan, tuan dan puan, kami bersedia untuk menjawab. Betul. You mentioned just now 46 nation, so the most among all the three legs. So can you really mention why is that? How did we able to get that so many participation? Because the last leg there, or maybe your charisma to invite them there? Well, I hope it's my charisma. I hope it's my charisma. But I mean, of course, I did spoke to some of the countries' presidents as well to make sure that we have the number, because I want to make sure that we have good participation and good. I also spoke to some of them to make sure that they bring some of their top level athletes to come as well, because I think it's not usual untuk kita hari-hari buat Piala Dunia Track, and apalagi di Malaysia kita nak memastikan kita punya our crowd is able to get the best of the best section. Track World Cup is the way the participation is. It's almost like the World Championship. The cara penyertaan pelumba-pelumba, saya boleh dengan selesa mengatakan participation adalah seperti kejohanan dunia track. So, but whatever it is, saya memang cukup terima kasihlah kepada negara-negara yang telah menerima baik penyertaan mereka, and I think maybe it's a personal rapport as well, speaking to some of them. But all in all, I'm happy. 46 nation is going to be a pack event. The infield is going to be packed. I'm just hoping that we have enough place in the infield to put in all these athletes. But we will get it done. But a few weeks ago, I think you came out with a press release in capacity as Asian president about the bombing of the facilities of Iran tackling their hostel. Yes. So are they coming to Iran for this World Cup? No, Iran will not come. Iran will not be here. Of course, seperti yang semua tahu, keadaan di Iran adalah cukup tegang. Adalah mustahil untuk mereka keluar daripada negara. Bangunan mereka pun telah dimusnahkan akibat serangan peluru berpandu. So saya telah cuba berbincang dengan Presiden Iran, tetapi beliau telah mengatakan it's difficult, it's very impossible, dan kadang-kadang nak menghubungi mereka pun susah. There is no internet connection, communication is very bad. But all in all, they are in good health, and itu yang paling penting. And I've been keeping in touch with time to time. But Iran will not be here. Yeah. Maybe if the war ends, is maybe Asian Federation going to help assist Iran to rebuild the facilities or anything?
Asian cycling will definitely help Iran. Sebagai Presiden ACC, kita telah bincang dalam mesyuarat ACC kita bahawa kita akan memberikan satu sumbangan. Kita tidak akan bagi tahu amount, tapi satu sumbangan untuk membantu Federasi Iran for some rebuild. Dan saya juga akan membawakan perkara ini kepada pihak UCI juga supaya mereka dapat membantu. But we need to wait for the war to stop first. No point we helping them and then things doesn't happen, and kita nak memastikan duit yang diberikan itu dipakai sebaiknya untuk pembangunan. Dato', I understand this is the last appearance of Dato' Azizul Hasni in Malaysia with a high level tournament. So maybe you can comment a bit on that. Ya, saya rasa seperti yang saya telah bagi tahu awal-awal pun bahawa ini adalah penampilan yang terakhir yang kita boleh lihat Dato' Azizul di kejohanan antarabangsa yang tertinggi di Malaysia. Kita semua tahu bahawa Dato' Azizul telah memberikan fokus. Beliau telah memenangi pingat emas di Track World Cup di Perth dan cadangan he is focused now for the Track World Cup. Beliau tidak pergi ke ACC Track di Tagatai sebab beliau hendak memberikan 100% energi di sini dan juga kepada sukan Commonwealth dan sukan Asia. Jadi saya memang kita semua berharaplah bahawa Dato' Azizul will do well, and I'm sure he has that full intention untuk memartabatkan nama negara Malaysia. Dan saya ingin menyerulah kepada semua peminat-peminat sukan bahawa datanglah beramai-ramai untuk melihat dan menyokong jago-jago kita, because this is the time, this is the only time you'll be able to see top level athletes, top level competition with our athletes on the world stage in Malaysia, in your kampung. And hopefully we will have more World Cups in the future, but let's not talk about the future, let's talk about what is present here. Jadi saya menyerukan bahawa semua yang dapat datang ke nilai, inilah peluangnya. Inilah peluang, tak perlu tengok melalui TV. Tengoklah sorak, memberi sorakan penuh kepada atlet-atlet kita di Velodrome Nilai 24 to 26 of April. You see, bila kita taruhkan target, sometimes puts a lot of pressure kepada atlet-atlet kita. Saya secara jujurnya tidak ingin put that pressure. I think when you don't put the pressure goes off a little bit on the riders, and then it helps to perform. But saya rasa tak perlulah saya bagi tahu. We want to see the kemenangan. We want to get the medal, but it's going to be a very intense competition. We have the best of the best athletes here. Harry Leveson is here, and others, Paul Nicholas, and others. So it's going to be intense, but I'm sure our athlete also wants the best. They want to do well in our home territory. So we are hoping for a good result. I think I would just put it as it there, not putting any pressure on the national team. Yeah. Dato', so far before this Perth and then Philippines, ACC, so untuk PKBM, you see performance of our athletes macam mana? Untuk boleh share sikit? I think atlet yang telah pergi ke Perth dan atlet yang telah pergi ke ACC track di Tagatai adalah lain. Yang telah pergi ke Track World Cup was high performance, very very high performance, of course, Dato' Azizul and others, but ACC track was different. We had our development riders also yang telah pergi, our junior riders yang juga telah pergi para and all that. Kalau kita lihat persembahan yang diberikan oleh atlet di Tagatai cukup memberangsangkan juga. There were national record that were broken. Some record of 8 years were broken. Soda Abdullah junior rider created a new Asian record.
there were some close misses that yang kita patut mungkin boleh dapat pingat tapi terlepas. Some close ones, we could have got it. But again, that is against sport. Sometimes we cannot, kita tidak boleh, we want the best but some things happen. Tetapi secara keseluruhannya, saya rasa memang performance atlet kita di Tagatai was impressive, and John dan juga Coach Herman are satisfied with the performance yang telah diberikan, and we hope that this will be a catalyst for them to do more. Dan tanpa nama besar macam Dato' Azizul, Shah Firdaus di Tagatai, ini telah memberikan atlet-atlet muda kita to try to shine, not behind the shadow, but to be in front of the group. So this is something what we want to do, because they need to also grow. They need to grow by their own right. Yeah, thank you for the question. Israel tidak akan mengambil bahagian. Okay. Saya telah memastikan perkara itu. So Israel will not be taking part. Yeah. It's a full squad, but squad yang terpilih lah. Squad. Kita tak boleh hantar semua pelumba or the development cannot. It's a high performance level racing, so podium riders will be taking part in World Cup. Yeah, Shah Firdaus is recovering very well, and he will be ready for the World Cup. PH ISN juga cukup gembira dengan perkembangan dia, dan mereka rasa that his injury is almost clear. Saya rasa beliau telah cukup rehat to nurse the knee problem that he had, and he's ready. Malaysia, ya, seramai 8 pelumba akan mengambil bahagian. 8 pelumba. Ken, I'll get the name. Can you? Yeah, just get me the name. Okay. Next. Yeah, I get it. So now World Cup cannot use state team anymore, is it? No, it's a national team. National. No. National So team. means you only have two, for example, the men's spirit, you only have 2 riders. Yes. Individual sprint only 2 riders. Yes. For That's right. endurance, we are entering individual. Yes, I'm going to read you the names so that I can give you exactly which event that they are going to take part, so that we can. I will give you the information right now. Yep. So we have, for example, New Jolo will take part in the elimination race. We also have, of course, Nur Aisha Muhammad Zubair, who will take part as well. In the Kirin, we have, of course, Shah Firdaus. We have Dato' Azizul. Of course, we also have other riders that we have put in, like who will substitute a rider if anything happens. So, for example, we have in substitution Rizwan Sharum as well for the event. We also have Anis Amira. We have Nurul Iza as well for the Kirin. We also have Nur Alisa, who will also be in the Kirin as well. And for the medicine, we also have put in Muhammad Hafiq Muhammad Zafri and Muhammad Yusri Shari, and with the substitute of Muhammad Adam Hakimi. We have also in the modium, for Omnium, it's also New Jolo and Muhammad Hafiq Muhammad Jafri.
And for the sprint, of course, we have Iza, No Alisha, and Anis Amira who will be taking part. So some of them are registered as the real starter, and some of them are substitute. So if you want the list, we will present the list to you. No problem. Thank you. Any yes? Yeah. A little bit on the ticket sale, mungkin berapa ramai yang ni kan? Yeah. So tiket untuk World Cup sedang dijual secara online by tiket hot online, dan setakat ini sebanyak 1,000 tiket telah dijual. I think we can do more. That's why I urge the fans to please go online and purchase the ticket, dan saya juga menyuruhkan rakan-rakan media untuk cuba menghebohkan perkara ini supaya memberitahu kepada peminat berbasikal untuk beli tiket-tiket tersebut. I think it's very ini bukan selalu kita dapat lihat, dan saya harap mereka akan mengambil peluang kemasan ini, dan lebih-lebih lagi memandangkan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Nazrin Shah juga akan berangkat pada 24 April hari Jumaat jam 5.30 petang. I think the community must come in full force to be there. I know the event is shown live around the world, but and also live in Astro, but that shouldn't be an excuse not to be in the stadium to see the event. What's the capacity of the Nilai Velodrome for fans? The capacity of Nilai Velodrome is about 2,000 people. 2,000 people. Halfway there, yeah. We are halfway there, but you remember it is a ticket sale of days also. Day 1, day 2, day 3. Some people have bought 3 days a package. Some people have bought day 1 evening. Some people have bought day 2 evening. Like for example, I know many people have gone for the day 2 because of that's when the Kirin, the sprint is all going to take place. So we need to get more sales to be done, even for day 1 and day 3 as well. Because saya nak cakap adalah tidak sedap di mata apabila ini akan ditunjukkan di seluruh dunia untuk lihat kursi kosong untuk Piala Dunia. I mean, what we say that we are a cycling nation, track cycling nation, but we don't have people who coming to see. We see in Hong Kong, we see in Perth, it's always full. Jadi we also need to make sure that it is full. Tell your family, tell your friends, please support Track World Cup 2026. Yes. Any other attraction untuk tarik family for anak kecil untuk melihat Velodrome? Ya, sebenarnya kita sedang rancang untuk buka booth di luar Velodrome, at the open avenue, where food truck or to selling of something, some recreational thing for attraction of people who are coming. It's not just see the sport, but it's more like a mini carnival at the same time. Yeah. All right. And yeah. Yes, thank you for the question. Kita semua tahu keadaan Velodrome Rakyat tidak boleh digunakan, dan ini bukan satu rahsia di mana PKBM telah menyeru supaya Velodrome Rakyat dibaik pulih supaya boleh digunakan. Mengapa? Sebab Velodrome Rakyat adalah untuk cater for the northern region, Perak, Penang, Kedah, Perlis. Velodrome Nilai pada masa sekarang is fully packed. There is almost no room to get our states to come and train. Why? It is being used daily by our national team, by the Pelapis, by the Para, and it is every day is occupied. So, pihak PKBM telah membuat cadangan supaya we need to upgrade the Velodrome to put a roof.
Gone are the days that we put a kayu and open door dengan our harsh weather, mustahil lah boleh tahan lama. Jadi sebab itu kita telah membuat satu cadangan to the federal government and also to the state supaya to put a basic roof, and we have done our basic work, internal work. To do that, it will cost about 10 million. It will cost about 10 million. You know, cost of everything has gone up. Everything has gone up. Jadi bila saya telah menghadap Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Nazrin Shah semalam, saya telah memberikan penerangan kepada beliau mengenai status velodrome rakyat dan apa yang PKBM cadangan PKBM untuk buat untuk ini. Dan Tuanku was very attentive. He understands the situation, and of course the sentiment of the velodrome, because it's a velodrome rakyat. The sentiment of the velodrome, it was built with the funds of the rakyat. The structure is there, the building is there. We need to get the track and get the roof done up. So this is something, once we put a roof, we don't have to think about it for the next 15 years. You don't think about it, and it will be used now. For example, Perak have many track riders. You see, Penang have almost 40 track riders, junior riders. Even Kedah have many track riders. But whenever they want to train, they want to come, they cannot get a slot. And I think Perak will be a cheaper option because it's non-air conditioned. It can be just non-air conditioned. And maintenance is also low. And it will be easier for us to use. So we hope that something positive will come out of it. Okay. The one for the velodrome, the state government or the city council has said nothing. No, they have not said anything. For the LTDL, cabinet has made decision yet? No, cabinet have not made decision yet, but I have been informed that the paper to the cabinet will be put forward to the cabinet on the 8th of April, on next Wednesday, and we hope that this will be approved, and I think I will wait for the announcement before I want to make any further comment lah about what I hope will transpire. But I wish that, for example, the organisation can be continued through the Ministry of Youth and Sport, because kalau kita lihat mereka telah menganjurkan dengan cara yang cukup baik melalui Majlis Sukan Negara. Majlis Sukan Negara telah menganjurkan untuk 3 tahun berturut-turut tanpa masalah, tanpa apa-apa problem, and we have been able to retain our Pro Series status all because of this, and because of the consistency we have been able to get good teams coming and participating. Jadi harapan saya, harapan PKBM bahawa Kementerian Belia dan Sukan diberikan tanggungjawab dan Majlis Sukan Negara diberikan supaya they lead the organisation dengan sokongan PKBM for LTDL. But I harap jemaah menteri akan meluluskan penganjuran ini, because I think Tour di Langkawi is a national project. It's a national project. Why? Because you spend 10 million to organize Tour Langkawi over the 7 days. You are showcasing Malaysia over 7 days on TV. I know some sports like motorsports, 1 day, 2 day event in a circuit, you spend multi-million dollar. But Tour Langkawi is a very unique event. Just like Tour de France, you are showcasing the country for 7 days, 8 days, and I think this is something that we need to cherish, and the legacy of this race is what makes Malaysia a very popular event for this. So I think we have covered most ground. Thank you very much. Saya ucapkan terima kasih. Yeah, my friend. Dato', any rider from Australia? Yes, there is rider from Australia, but
I need to check the list. I will let you know. Okay. So finally, bagi pihak PKBM sebagai Presiden Persekutuan Berbasikal Asia dan juga Vice President UCI, saya ingin mengalu-alukan semua datang ke velodrome Nilai. Pada masa yang sama, saya juga difahamkan YB Menteri akan turun di velodrome Nilai pada 10 April ini. 10 April ini sebelah pagi. And I think saya nak ucapkan terima kasihlah kepada YB Menteri atas keprihatinan beliau untuk melihat atlet-atlet kita. And saya berharap dan berdoa bahawa kejohanan Piala Dunia Track ini akan berjalan dengan lancar dengan sokongan semua pihak. So dengan itu saya mengucapkan terima kasih. Baik, jangan lupa ini antara kalender UCI untuk musim ini di mana pada 11 hingga 19 April akan berlangsung di Hong Kong, 14-18 Oktober di Shanghai, China. Tetapi sebelum itu tumpuan akan kita berikan terlebih dahulu kepada Velodrome Nasional Malaysia dinilai 24 hingga 26 April nanti untuk Malaysia menjadi perhatian. Dan ini pula berita baik buat peminat-peminat sukan berbasikal. Tiket-tiket untuk kejohanan UCI Track World Cup yang akan berlangsung di Velodrome Nasional Malaysia nilai sudah boleh didapati. Layari tiket hotline.com.my sekarang. Jadi jangan lepaskan peluang untuk anda menyaksikan antara aksi-aksi terbaik yang membawakan pelumba-pelumba terbaik dunia yang akan berhimpun di Velodrome Nasional nanti untuk kejohanan trek berbasikal Piala Dunia UCI 2026. Terima kasih kepada anda yang mengikuti siaran Nadi terkini ini bersama kami. Sehingga kita bertemu lagi. Jumpa lagi.